El sonido seco de los disparos. Retumbo por los pasillos del piso 15. Quebrando la calma corporativa como un cristal frágil. Renata Salazar, abogada estrella de la firma, quedó paralizada frente a la pérdida de servicio. Sus tacones temblaban. Sus manos también. Toda su vida perfida construida a base de sacrificios y noches sin dormir, se conversa en nada ante el simple eco del caos. No quiero morir. Susurro, sintiendo como el miedo, la bratabo, la gianta, de pronto, una mano fuerte, la yalo desde atrás. Renata ojugo un grito, pero una voz firme, la ruso, eludo, silencio. Soy de seguridad. Seguni era un hombre alto, de mirada calmada, incluso en el desastre. Antes de que ella pudiera reaccionar, el empujó dentro de un pequeño cuarto de mantenimiento. Y cerró la puerta justo cuando las balas impactaban el muro donde ella había estado en segundo antes. La oscuridad era absoluta. Solo podía escuchar su respiración acelerada, mezclada con la de él, como se llama. Murmuró el guardia. Renata. Soy Tomás. Respira conmigo. Nadinas encontrada, aquí, pero Renata temblaba. Afuera gritos, vidrios, rotos, y pasos, apresurados. Anuncio banque. Los atacantes seguían cerca. Se tapó la boca con la mano para no solta, un solozo. Tomás, apenas 60 metros, movió su cuerpo, y la envolvió con los brazos, conversendos en un escudo humano tranquila. Estoy aquí, el corazón de él latía firme contra su pecho, como si marcara un ritmo distinto al del miedo. Renata nunca había sentido tanta vulnerabilidad, ni tanta seguridad al mismo tiempo. Los minutos se estiran como horas. Renata pensó en su vida perfecta, su ascenso inminente, su departamento impecable, los elogios, la imagen fría que todos temían. Nada de eso pudo protegerla en este instante. Pero este hombre, Sir Tomás, si nos encuentran, su voz se quebró, cúbreme con su cuerpo, él no dudó. La abrazó con decisión, pegando su espalda contra la puerta, protegiéndola como si su vida fuese más importante que la propia. No voy a dejar que le pase nada. Se lo prometo. Y Renata lo creo. Sin entender por qué podía confiar. MSN en desconot, QUIÉN cualquier persona que había conocido en siete ecos dentro de esa firma. En la oscuridad sintió como algo dentro de él se rompía. O quizá se despertaba. Pasos se acercaron. Yo estoy afuera del cuarto. Renata contuvo la respiración. Tomás la sostuvo más fuerte, listo para todo. El silencio era una tortura, pero al final, las voces se aliviaron lentamente. Mo sueño que comienza a desvanecerse. Renata sintió una lágrima caer. No sabía si era miedo o alivio. O la extraña sensación de que aquel hombre desconocido acababa de convertirse en su única verdad en un mundo que siempre la había juzgado por su estatus, su éxito, su frialdad en aquel closet oscuro. Los dos entendieron que sobrevivir juntos los uniría de una forma
Q ninguno esper, abba dot deporo, del pequego. Claza seguia, tirada, pero, el peligro, comenzaba a devonacerse. Aún así, Renata no podía moverse. Sus piernas estaban regidas, sus manos frías, su pecho subía y bajaba sin control. Tomás mantenía su cuerpo firme alrededor de ella, como si, en esperara, un ataque sorpresa. Ya pasó un poco, murmuró él, con esa calma imposible. Respire despacio. Por la Renata apoyó la frente en su pecho sin darse cuenta. Nunca en su vida había permitido tanta cercanía, pero ali en esa oscuridad. Su máscara de mujer invencible se había desmoronado sin remedio. No soy tan fuerte como serían. Susurró entre dientes. Tomás guardó silencio. Un instante, pero no la soltó. Ser fuerte no significa no tener miedo. Significa seguir respirando, aunque todo te diga que no puedes. Renata tragó saliva. Sentía el calor de el radiándola, y algo en su interior se aflova. Como si por primera vez alguien viera ms ala de su traje perfecto. Todos pensan que soy fría, admitio, su voz rota. Dicen que no tengo sentimientos, que solo me importa mi carrera. ¿Y tú piensa usted? Preguntó Tomás suave. Ella tardó en responder. Pienso que nadie me conoce de verdad, ni mis colegas, ni mis padres. Trabajo tanto para demostrar que valgo. Que al final no sé si valgo algo. Frère de la oficina, Tomás respiró. Cuando la vi trabalhar. Lega antes que de dus. Se vie después que de dus. Isso dice mucho. No de ambition, sino de soldad. Renata sintió otra lágrima resbalando. Era extrago casi humillante lo frente a alguien que no sabía nada de su mundo. ¿Y usted? Preguntó con un hilo de voz. Por chuesta aquí usted. ¿No es solo en guardia? Lo sub. Algo en como se move. Como pinza. Hubo un silencio denso. Tomás finalmente habló y estudiaba medicina. Tres ecos completos. Mi padre informó. Tuve que dejar todo para pagar su tratamiento. Trago. Nunca regres. Renata levantó ligeramente la cabeza sorprendida. Era bueno. Pero dejó de importar. En este mundo, la gente te juzga por el uniforme que usas, no por lo que sabes. Para muchos soy solo en guardia mis. Su se volvió baja. Pero eso no me define, Renata lo escuchó con atención. Por primera vez sintió una conexión distinta profunda. Ambos habían sido juzgados por apariencias. Ambos cargaban mes de lo que mostraba. Pasos apresurados. Brecerados resonaron afuera. Renata volvió a tensarse. Tomás la cubrió instintivamente con su cuerpo, como un reflejo. No pasa nada. Soy yo quien la protege. Susurro, él es susurro. Tan simple hizo que algo se derriciera en el pecho de Renata. Desde que tenía memoria, nunca había confiado en nadie. Todo en su vida había sido calo, estrategia, autoprotección, pero ahí en esa oscuridad claustrofóbica. La presencia de Tomás era como una luz que no sabía que nitza.
ba. Los pasos se alejaron. El peligro serio, Tomás Floyo, Legoramente, el abrazo, pero no se separó. Cuando salgamos de aquí, usted estará bien. Renata levantó la cara, hatia tendentuia susos. Y usted. Quien lo protege a usted. Hubo un silencio, suave casi íntimo. Nadie respondió. Pero estombra. Renata sentió. A nudo en la garganta. No debería estarlo. En la oscuridad, algo cambió. Entre ellos. No podían verlo, pero ambos lo sintieron. Una conexión que no tenía explicación. Una alianza, nacida del miedo. Y de una verdad. Compartada.ese. Momento sería, el inicio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. Cuando finalmente las sirenas comenzaron a escucharse, no pasilo, Renata sintió que las piernas le faliban. Toma soltó un suspiro controlado. Como alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo el peso del mundo y por fin pueda bajar los brazos. Creo que ya podemos salir. Me miró el Renata, no respondió, solo tomó aire. No sabía si temblaba por el miedo o por al separarse de Tomás sentiría invasio a dio el porto. Se abrió lentamente. La luz del pasillo la siguió por un instante. Don Dantes había orden. Ahora había cristales rotos, papeles, esparcidos, y marcas de balas como cicatrices. Unofficial loss via y enseguida. Grito por radio. Dos sobrevivientes en el pasillo de servicio. Tomaselio primero. Luego extendió la mano hacia Renata. Ella la tomó, sin dudar. Como si fuera la única estabilidad que quedaba en su mundo. Con la PSD. Al avanzar. Renata vio cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Reconoció unos zapatos, cuyamas, quería. Reconoció Fernanda, su compañera. Su estómago se revolvió, pero antes de que pudiera desmoronarse, Tomás se movió rápido posicionándose frente a ella. Bloqueando su vista. No mirar, duyo suave, pero firme. Solo siga caminando conmigo. Es simple conmigo la sostuvo. Es cualquier terapia o discurso corporativo en el lobby. Comodito, en centro de comando, paramédicos la radiran. A Tomás lo superan para tomar su declaración. Aún así, el volteó una última vez, buscando su mirada. Cuando sus ojos se encontraron en distancia, Renata sintió un impacto en el pecho, como si algo la anclara a él sin remedio, horas más tarde. Ya en su departamento, elegante y silencioso, Renata se sentó en su sofá. Su vida estaba intacta por fuera, pero por dentro. No podía reconocerse. Cerró los ojos. Y lo único que volvió a su mente fue el latido firme de Tomás. Aqua ritmo que la había mantenido con vida, cuando todo parecía perdida. Su teléfono vibró con un correo del trabajo, evaluación psicológica obligatoria. Reunión mañana GUAM. Renata ignoró el mensaje. Por primera vez en 7 años, el trabajo no era su prioridad. En cambio, buscó el directorio en un nombre
Y. Escribió un nombre. Tomás Paredes. Guardia Senior, se quedó mirando la pantalla. Se iba a decirle. Gracias por salvarme la vida. No puedo dejar de pensar en usted. Nunca me había sentido tan segura entre los brazos de alguien. No escribió nada. No tenía fuerza. No tenía claridad. Pero tampoco cerró su información de contacto. Se levantó. Camino hacia la ventana y observa la ciudad iluminada, sirenas, edificios, el ruido constante de una vida que no se detiene. Ella su estaba detenida, su mundo perfecto, impoluto, poderoso. Ya no la contiene letters en cambio, la imagen de un guardia con ojos tranquilos. Vis firm y en pasado escondido, se repaisia en su mente una y otra vez. Como si fuera la respuesta a una pregunta que nunca se había atrevido a hacer. Y mientras la noche avanzaba, Renata entendió algo. No era el tiroteo lo que había cambiado su vida. Había sido Tomás, su presencia, su verdad, su valencia. CILENCIOSA.ESE. Pensamiento la compaga hasta que, por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormida sin sentir que debía demostrar algo al mundo a la mañana siguiente. Renata entró a la sala de conferencias, donde recursos humanos esperaba. Había amistades empleados, todos con miradas perdidas. Como si siguieran encerrados aquel edificio oscuro del interior. Patricia, la directora DRH, hablaba con tono suave, casi mecánico. La empresa reconoce el trauma. Tendrán acceso a psicólogos especializados. También recomendamos tomar 2 semanas libres. Renata sintió que todas las miradas recaen en ella. La reina de hilo. La asociada perfecta. La que jamás se quebraba. No. Necesito tiempo libre, Dios sin la venta. La vista. En mermulo. Incomodo leno la sala. Patricia respiró hondo. Licenciada Salazar, nadie esperaría que usted, DQ, no repició Renata, cerrando su teléfono, con un clic duro. Estoy bien, pero no estaba bien. Y todos lo sabían, tarde de regreso en su oficina. Finalmente hizo lo que había estado evitando, abrir el perfil interno de Tomás. Su foto formal no la hacía justicia, pero lo que la impacta fue lo que la estudios. Me dice nom incompleto. Experiencia Fuerzas Armadas. Especialidad. Atención en crisis. Ese hombre. Que el mundo vea como simple guardia. Tenía en pasado, es valioso, que todos los títulos colgados en las paredes de la firma. Su intercomunicador sono. Licenciada, el licenciado Cisneros verla, Renata, Cerralos, Hoyos, un segundo, Adrian, no, su ex, su antiguo socio. Su mer critico el entro con la arrogancia que siempre lo caracterizaba. Renata dio con tono condescendiente, estás evitando procesar lo ocurrido. Esto no es, como tú. Esto trabajando. Contestó ella. Frialdad.
Estos actuando, irrational. Why eso preocupa a los socios? Renata aprieto los punos. Irrational es que vengas a discern como debo sentirme, después de sobrevivir a un ataque, Adrian se inclinó hacia ella. Lo que me preocupa es tu bien culo canis guardia. Todos lo notarán. Fuera de mi oficina ordeno. Ella levantándose. Por primera vez. El obedeció. Juras después. El socio gerente, la llamó. Renata tomó asiento. Rigida. La amenaza continua. Dijo él. Necesitarás seguridad personal. La familia del cartel está presionando. ¿No es oficial? Renata tragó saliva. ¿Quién será asignado? El guardia que te protegió. Tomás Paredes. Su corazón dio un salto que intento disimular. Está bien respondió. Aunque lo que quería decir era. Gracias de la manana. Siguiente Tomás. La esperaba. En el lobby. Su postura militar. Su mirada la rata. Es. Era sereno. Que tanto. La había sostenido. La noche entera hicieron. Que el pecho de Renata se apretada. Señor Paredes saludó ella. Recuperando su tono formal. Licenciada Salazar respondió. El, igual de rígido. Era absurdo. Habían estado abrazados durante horas en armario, respirando el mismo aire, confesandes, verdades, que dijeron en voz alta. Y ahora actuaban como desconocidos. Me asignaron. Ellos de tiempo completo. Dio Tomás. Evaluar rutas, excesos, y su DEPARTAMENTO. Renata asintió. Incomoda por lo que eso significaba. El revisaría su mundo. Sus candados, su espacio, su vida privada caf. Preguntó ella, intentando suavizar el ambiente. Ya Tom. Yo no, respondió, con una débil sonrisa. Caminaron juntos, al Starbucks. Renata pidió su americano habitual. Tomás se mantuvo dos pasos atrás, escaneando el lugar. Siempre es eso. Preguntó ella. No hubo disculpa. No hubo explicación. Era su forma de existir. Siempre listo, siempre alerta. Siempre protegiendo. Pero al regresar a la oficina, Renata ya no podía ignorar lo que letters. Cada vez que Tomás pasaba cerca. Cada vez que sus ojos se encontraban solo en segundo. Cada vez que él se colocaba entre ella y cualquier sonido extrago. Había algo ali. Algo poderoso. Algo que ninguno quería nombrar. Y antes de que él determinara, el mundo de Renata se rompía en MS. Porque alguien estaba hablando de los sus espaldas, y no todos querían que la reina de hilo cambiara. Elda avanzó con una tensión que Renata no podía ignorar. Cada paso que daba, cada documento que intentaba leer, se veía atravesado por la presencia silenciosa de Tomás. Él estaba allí, firme, atento, discreto. Pero cada movimiento suyo parecía amplificado dentro del pecho de Renata. A las 4 p.m. Cuando pasó frente a la sala de escuchó risas apagadas. Dudó en entrar, pero entonces oyó su nombre, esta obsesionada con el guardia de una voz femenina. Barcelona, trauma, Acadio otra. Mi terapeuta dice que es comhen, se aferran,
Aqua en la salva, Renata Sentio Q. El corazón, la gopa de las costillas, la reina de hilo, por fin se, quebro rio, alguien, ms. Y, entonces, escucho, la voz Q, es, coim, escucho en es, tono. Adrian, de genium encargam de esto. Renata necesita, dirección. No está pensando con claridad. Es guardia, no es nadie. Y lo está confundiendo con. Apoyo emocional. Renata sintió como algo se rompía, dentro de ella. No era dolor. Era furia. Furia por todas las veces que tuvo que aguantar comentarios sobre su carácter, su frialdad, su forma de trabajar. Furia por la falta de respeto hacia Tomás. Un hombre que había arriesgado su vida para mantenerla a salvo intro sinavi sar el silencio que como una pedra. No sabía que necesitaban analizar mi sala, mento para entretenerse. Dio con voz controlada. Demasiado fría, para ser segura. Los rostros se crisparon. Adrian la miró como si pudiera manejarla. Renata, solo estamos no estén. Preocupados. Estén aburridos. Y yo, soy el, temedelda, lo interrumpió, acercandos, con una, como que, daba miedo. Pero aquí va verdad, que debieran escucha. Sobreviví a un ataque armado, y sigo aquí trabajando. Mientras ustedes se esconden detrás. DRUMORES. NADIE. Se atrevió a responder. Cuando salió Tomás estaba en el pasillo. Había escuchado todo. Su expresión era seria, pero no sorprendida. Usted cree que estoy perdiendo la cabeza? Preguntó Renata, sin poder detener la emoción que la temblaba en la voz. Tomás negó suavemente. Creo que esta, la sola, ella dio un paso. Hacia el demasiado, cerca para ser profesional. Cuando estuvimos en es closet. Cuando me abrazó prodigarme. Cuando me habló sin miedo. Yo sentí algo. Algo que no so explicar. Y creo. Tragó, duró, que usted. También lo sintió. El se oyó, entre los se. Volvió, denso. Casi eléctrico. Tomás, la miró. Directo, sin, esconderse. Cicero, una sola, palabra. Pero, esa, palabra, lo cambió, todo, esa, noche, Renata, trabajo, hasta tarde. El menos fingió que lo hacía letters. La oficina estaba en silencio. La ciudad brillaba desde la ventana. Y Tomás estaba a su lado, vigilando como siempre. Pero algo era distinto. Algo vibra en el aire, cargado de una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando ella finalmente cerró la laptop, el habló sin voltear. Debería ir a casa. Y usted. Preguntó ella a Tomás, respiró despacio. Yo me quedo hasta que usted esté a salvo. Renata se levantó lentamente. Camino hacia él. Lo observa unos segundos, como si intentara memoriza su rostro en la penumbra. Sabichu, pensó. Dio en voz baja. Que he pasado, ecos radiata, de personas que jamás me han visto realmente. Y luego usted. Y en 3 días me vio msq. Todos ellos en, cietos Tomás Cerelos.
hoyos un instanti. Como si la confesión. Lo golpeada directamente. Renata. Estois peligroso. Losa, susurro. Ella. Pero, también, es, verdad, hubo, un segundo, desilioso. Después Tomás dio un paso, hisha, ella sí. Seguimos esto. No habrá volta, atrás Renata, sostuvo, su mirada, firm, no quiero, volta atrás, el la tomo, del rostro canambas, y la beso. Un beso urgent, lleno de miedo, alivio y necesidad. Como si los dos estuvieran reclamando algo que la vida siempre les había negado cuando se separan. Tomás apoyó su frente en la de la. Esto cambia las reglas. Renata sonrió débilmente. Entonces cambiamos las reglas. Y en ese instante. Ambos entendrán que nada ensas, vidas volvería a ser igual durante 2 semanas. Renata y Tomás viveran en una burbuja silenciosa hecha de miradas cómplices. Mensajes, ocultos, y encuentros breves en pasillos oscuros. No podían mostrar. No podían admitir lo que sentían. Pero tampoco podían detenerlo una tarde. Renata decidió acompañarlo a Iztapalapa para evaluar rutas alternativas. En realidad necesitaba ver el mundo de Tomás. Caminaron por calles, sensalas, líneas de vida, niños jugando, vecinos saludando, aromas de comida casera. Era el tipo de realidad que Renata nunca había pasado. El departamento de Tomás era pequeño, pero lleno de historia, fotos, libros de medicina, abiertos un cuaderno con notas de anatomía letters. Era un espacio humilde y cálido. Era él en estudia. Preguntó Renata pasando los dedos por un libro, gastado, Tomás sonrió con cierta vergüenza. Cuando tengo tiempo. Aunque a veces pienso que es tarde para volver. Nunca es tardío. Renata, antes de que Tomás pudiera responder. La puerta se abrió. Su hermana Lucia entró con bolsas del spur. Al ver a Renata, su expresión se endureció como pedra, así que la abogada milenaria se era real, murmuró Lucia. Intentó Tomás pero ella no lo dejó hablar. Che hasgin como usted aquí. Curiosidad, culpa? O simplemente vino a ver como vive el guardia que lo sabe. Renata sintió el golpe, pero respiró hondo. No iba a ir estoy aquí porque me importa su hermano respondió con calma. Lucia cruzó los brazos. El de su carrera para mantenernos. Chu sabe usted sacrificios. Mis de lo que cree, respondió Renata firm. Y so que Tomás no es solo en guardia. Es alguien brillante. Alguien que, mora seems, Tomás observa en silencio. Sorprendido. Lucia guardó silencio por un momento. Pero sus ojos seguían duros. Solo es gris de no romperlo. El ya ha dado demasiado. Renata asintió, sin defenders. Losa, cuando Lucia entró ella, coquina Tomás, se acercó. No tenía que decir. Nada de eso tenía que decirlo, murmuró ella. Porque es verdad. Esa noche de regreso a su departamento. Renata recibió una llamada urgent del sociogerente. Renata necesitó su decisión. La firma quiera resigna el caso Zaragoza. Las amenazas continúan. Su seguridad no es estable. Los hoyos. Por primera
vez, no cincio, orgullo, solo agotamiento. Resino y alcoso, Dio sorprendiendo, incluso a su misma, está segura. Sed colgo, y algo dentro de ella se libero, el das, siguiente. Renata llegó a la oficina con una sola decisión. No podía seguir viviendo una vida vacía, solo para complacer expectativas. Cuando entró, todos la observer, boom como si esperan un colapso público. Renata ignoró cada mirada, buscó a Tomás. Lo encontró en el lobby, revisando cámaras necesito, habla con tú, y le pasa algo. Preguntó el alerta. Renata tomó ira. Renuncie el caso. Y mañana renuncio a la firma. Voy a buscar algo que se tenga sentido, algo que import. Tomás se quedó inmóvil. Renata. Su carrera. Mi carrera no es más importante que mi vida, ni que lo que siento. El adiós en paso hisha el. Y quiero ayudarlo a volver a estudiar. Puedo hacerlo. Y quiero hacerlo. No porque le deba algo, sino porque creo en usted. Tomás boyó la mirada con los ojos brillando. Nunca nadie ha credo así en mí. Entonces déjeme ser la primera. Tomó su mano como si temera rompela. Si hago esto, no es por usted, es por mí. Renata sonrió. Así debe ser. Tomás la cercó suavemente. Y apoyó su frente en la de ella. Renata. Usted cambió mi vida. Usted cambió la mía. Primero sucero en medio del lobby. La no de trabajadores que finge no morar. Tomás la abrazó con la intensidad de alguien que por fin encuentra en hoga. No un lugar. Una persona de la firma perdió a su estrella. El mundo ganó a dos personas que decidieron romper sus cadenas. Y Tomás pasó. A paso comenzó el camino de regreso a la medicina, sabiendo que esta vez no caminaría solo.